Hello everyone, good evening. Hello everyone, good evening. Can we start the class or we have to wait for any more people? Am I audible everyone? Okay, we'll start the class. Yesterday we discussed about calendars. Yes or no? Maybe you may have a lot of doubts in that. Again, we will be discussing in the Zoom classes. I have already told you, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి, మనం ఇక్కడ 5 days మాత్రమే యూట్యూబ్లో లైవ్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇవి ఫ్రీ క్లాసెస్ కాబట్టి. ఈ 5 days క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేము మీకు జూమ్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. జూమ్లో మేము మీకు కంప్లీట్ కోర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాం. ఈ 5 days క్లాసెస్ అనేవి డెమో క్లాసెస్ అనమాట. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, ఎస్టర్డే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్, అంటే మీరు లైవ్ చాట్ పంపించినప్పుడు నేను వెంటనే రెస్పాండ్ అవ్వలేకపోయాను, ఎందుకంటే ఒక 1 minute టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల లేట్ అయింది. సో ఫ్రమ్ టుడే వీ విల్ బీ గోయింగ్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ బ్లడ్ రిలేషన్స్. మేబీ మీ అందరికీ తెలుసండి బ్లడ్ రిలేషన్స్ గురించి, కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ బ్లడ్ రిలేషన్స్, తెలుగు బ్లడ్ రిలేషన్స్ రెండు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి. తెలుగులో ఉన్న మన రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా రిలేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇంగ్లీష్లో ఆ రిలేషన్స్ ఉండవు. కొన్ని రిలేషన్స్ మాత్రమే మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. మొత్తం మనకి ఎన్ని జనరేషన్స్ ఉన్నాయండి? కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్ హౌ మెనీ జనరేషన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ లైవ్ చాట్? సి యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ కంటిన్యూస్లీ. మీరు ఖచ్చితంగా కంటిన్యూస్గా ఇంటరాక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే మీరు వింటున్నారా లేదా అన్న ఒక క్లారిటీ నాకు వస్తుంది. సో ద క్లాస్ విల్ గో ఇన్ ఏ స్మూత్ వే. ఓకే, మొత్తం మనకి ఎన్ని జనరేషన్స్ ఉన్నాయండి? వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ జనరేషన్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ 5 generations. We are going to consider only 5 generation for our understanding purpose. మనకి అర్థం కావడానికి మనం కేవలం 5 generations మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం. ఆ 5 generations ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, మై జనరేషన్. మై జనరేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ అవర్ పేరెంట్స్ జనరేషన్. అవర్ పేరెంట్స్ జనరేషన్, నెక్స్ట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్, అండ్ నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ జనరేషన్, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ జనరేషన్ అనమాట. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే మై జనరేషన్ అన్న, యువర్ జనరేషన్ అన్న, అందరి జనరేషన్ ఒకటే. మన జనరేషన్లో మనకు ఉండే రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి? మన జనరేషన్లో మనకు ఉండే రిలేషన్షిప్స్ ఏంటండి? బ్రదర్, సిస్టర్, కజిన్, హస్బెండ్, వైఫ్, బ్రదర్ ఇన్ లా అండ్ సిస్టర్ ఇన్ లా. ఇది మన జనరేషన్. ఇన్ అవర్ జనరేషన్ వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్స్ వీ హ్యావ్? బ్రదర్, సిస్టర్, cousin, husband, wife, brother-in-law and sister-in-law. What are the relationships we have in parents generation? మన పేరెంట్స్ జనరేషన్లో మనకున్న రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి? ఫాదర్, మదర్, అంకుల్, ఆంట్, మదర్ ఇన్ లా అండ్ ఫాదర్ ఇన్ లా. ఇవన్నీ మన పేరెంట్స్ జనరేషన్. మన పేరెంట్స్ జనరేషన్లో మనకుండే రిలేషన్షిప్స్ ఏంటండి? ఫాదర్, మదర్, అంకుల్, ఆంట్, మదర్ ఇన్ లా అండ్ ఫాదర్ ఇన్ లా. నెక్స్ట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్లో మనకుండే రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి? గ్రాండ్ మదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ అంకుల్ అండ్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ గ్రాండ్ ఆంట్. ఇవన్నీ అప్పర్ జనరేషన్. మన జనరేషన్ కాకుండా మన పైన జనరేషన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అవర్ లోవర్ జనరేషన్స్, అంటే మన పిల్లల గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలంటే చిల్డ్రన్ జనరేషన్. చిల్డ్రన్ జనరేషన్లో మనకి ఏ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయండి? సన్, డాటర్, son-in-law, daughter-in-law, nephew and finally we have niece. ఇది నీ స్పెల్లింగ్ NIES, EC అంటే NEICE కాదు, NIEC. నెక్స్ట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ జనరేషన్. గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ జనరేషన్లో మనకున్న రిలేషన్షిప్స్ ఏంటండి? గ్రాండ్ సన్ అండ్ గ్రాండ్ డాటర్.
దీస్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్స్ దట్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అంటే మీకు రాబోయే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఓన్లీ ఈ రిలేషన్స్ బేస్ మీద అడుగుతారు. దీనికి మించి ఇంగ్లీష్లో ఏ రిలేషన్స్ లేవు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రిలేషన్షిప్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే అవి ఓన్లీ ఈ రిలేషన్షిప్స్. మన జనరేషన్స్లో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ అంటే మై జనరేషన్ రిలేషన్షిప్స్, నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ జనరేషన్ రిలేషన్షిప్స్, నెక్స్ట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్ రిలేషన్షిప్స్, అండ్ చిల్డ్రన్ జనరేషన్ రిలేషన్షిప్స్, అండ్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ జనరేషన్ రిలేషన్షిప్స్. ఈ రిలేషన్షిప్స్ ప్రతి ఒక్కటి మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం హౌ వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద అదర్ జనరేషన్ అంటే అదర్ రిలేషన్స్. మనం ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాం ఒక్కొక్క రిలేషన్కి అనేది మనం చూద్దాం. మనం దానికి ముందు సాల్వ్ చేయడానికంటే ముందు మనం కొన్ని నొటేషన్స్ అండ్ సింబల్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ నొటేషన్స్ అవి? మెయిల్ అంటే మనం ఖచ్చితంగా ప్లస్ సింబల్ యూస్ చేస్తామండి. మెయిల్ అంటే ఏం సింబల్ యూస్ చేస్తాం? ప్లస్ సింబల్ యూస్ చేస్తాం. ఫీమేల్ అంటే ఏ సింబల్ యూస్ చేస్తాం? మైనస్ సింబల్ యూస్ చేస్తాం. అప్పర్ జనరేషన్స్ అంటే మన పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్స్ గురించి కానీ మనం చెప్పాలనుకుంటే అప్ యారో యూస్ చేస్తాం. లోవర్ జనరేషన్స్ అంటే మన చిల్డ్రన్ కానీ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ జనరేషన్స్ గురించి కానీ మనం చెప్పాలనుకుంటే లోవర్ యారో యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ సిబ్లింగ్స్ అంటే ఎవరండి? మన జనరేషన్ గురించి మనం చెప్పాలనుకుంటే స్ట్రైట్ యారో, ఇటు ఈ యారో అయినా యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ యారో అయినా యూస్ చేయొచ్చు. ఇది స్పౌస్ రిలేషన్షిప్కి మనం నెగేషన్ సింబల్ యూస్ చేస్తాం. ఈ నొటేషన్స్ అండ్ సింబల్స్ యూస్ చేసి బ్లడ్ రిలేషన్స్లో ఉన్న ఏ క్వశ్చన్ అయినా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఎలాంటి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అయినా కూడా మీరు ఈ నొటేషన్స్ అండ్ సింబల్స్ యూస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారండి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? దీని గురించి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీకు? ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ టెక్స్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఐ విల్ రిప్లై ఆర్ ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ టెల్ ద ఆన్సర్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఓకే, ఈ బ్లడ్ రిలేషన్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ బ్లడ్ రిలేషన్స్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్లో వస్తుందండి. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ ఫర్ అస్. ఆ క్వశ్చన్లో ఏముందనేది మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఐ విల్ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో విల్ గెట్ టు నో వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఇస్ దట్ ఫైన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? Okay, now we will see blood relations with our relationship. Now let us assume that this is you. Okay, now here about you I am telling, are you a male or female? Maybe you are watching, boys are watching, girls are also watching, but you will be, both of you will be writing the test as well. When you go to exam, there male persons also will write the exam and female persons also will write the exam. But does computer knows whether you are a male or female? No, definitely it doesn't know. So here whenever you are answering the question in blood relations, you have to consider yourself as nothing. You have to consider yourself as zero. From there you have to start. Particularly if they tell that you are a male, then only you have to use plus symbol. Understood all of you? Particularly if they tell that you are a male, then only you have to use plus symbol. Or particularly if they tell you that you are a female, then only you have to use minus symbol. All of you remember it carefully. You have to remember two things in blood relations. What is the first one? Telugu blood relations and English blood relations are completely different. And next thing is what? Whenever you are solving the question, you should not consider yourself as male or ఫీమేల్. మీరు ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని మెయిల్గా కానీ ఫీమేల్గా కానీ కన్సిడర్ చేయకూడదు, నథింగ్ అని కన్సిడర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మనం రిలేషన్షిప్స్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ విల్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ యూ. ఇది మీరే అండి. యూ అంటే ఎవరు? మీరు. మీ బ్రదర్, మీ సిబ్లింగ్స్, బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ మనం సిబ్లింగ్స్ అంటాం. యోర్ ఓన్ బ్రదర్, మీ ఓన్ బ్రదర్ని మాత్రమే మీరు బ్రదర్ అని పిలవాలి. యువర్ ఓన్ బ్రదర్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కాల్ దమ్ యాజ్ బ్రదర్. మేబీ ఇప్పుడు కనుక మనం తెలుగు రిలేషన్స్లో చూస్తే మన డాడీ వాళ్ళ
డాడీ వాళ్ళ బ్రదర్ కానీ బ్రదర్ వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా మనం బ్రదర్ అని అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ రిలేషన్షిప్స్లో మనం దాన్ని యూజ్ చేయం. ఓన్లీ యువర్ ఓన్ బ్రదర్ ఓన్లీ యుల్ బి కాలింగ్ దమ్ యాజ్ వాట్? బ్రదర్. Understood all of you? Next, your own sister only you have to call them as what? Sister. Okay, your own brother only you'll be calling them as brother, your own sister only you'll be calling them as sister. Brother or sister, both of them are siblings for you. Brother or sister, both of them are what? Siblings for you. Understood all of you? Your own brother only you'll be calling them as brother, and your own sister only you'll be calling them as sister. Now for suppose here if you observe, your brother got married. See here, for siblings we are using this arrow mark only, as what I have discussed in the previous slide. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్లైడ్లో డిస్కస్ చేశాను కదండి, మనం యారో మార్క్ యూస్ చేసి మనం రిలేషన్షిప్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ కనుక మీరు రిలేషన్షిప్ చూస్తే ఇది మీరు మీ బ్రదర్ని చూపించడానికి మీరు ఏ యారో మార్క్ యూస్ చేస్తున్నారు? రైట్ యారో మార్క్ యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అంటే సేమ్ జనరేషన్ యారో మార్క్. ఈ యారో మార్క్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, ఈ యారో మార్క్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. మీరు మీ సిబ్లింగ్ని చూపించాలంటే ఈ యారో మార్క్ యూస్ చేస్తారు. ఈ యారో మార్క్ దేనికి డినోట్ చేస్తుంది? సేమ్ జనరేషన్ పీపుల్ కింద డినోట్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ యువర్ బ్రదర్ గాట్ మ్యారీడ్. ఇఫ్ యువర్ బ్రదర్ గాట్ మ్యారీడ్, దెన్ డెఫినెట్లీ హిల్ బి గెటింగ్ ఏ వైఫ్. ఓకే, దట్ వైఫ్ వాట్ షీ విల్ బి ఫర్ యూ? మీ బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్ మీకు ఏమవుతుందండి? సిస్టర్ ఇన్ లా అవుతుంది. యువర్ బ్రదర్స్ వైఫ్ విల్ బి సిస్టర్ ఇన్ లా ఫర్ యూ. నౌ హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, యువర్ సిస్టర్, okay, your sister also got married, and your sister's husband is what for you? Brother-in-law. Your sister's husband will be brother-in-law for you. Your brother's wife will be sister-in-law for you. This is what you have to remember. Okay, understood? Now next step if we move, I'll go to parents generation. From here we'll go to parents generation. Here you can see your mother and father. Your own father only you'll be calling them as father. Your own mother only you'll be calling them as mother. Apart from them, remaining all are nothing for you. Okay, your own mother only you'll be calling them as mother. Your own father only you'll be calling them as father. Next, now here if you observe, your father will be having siblings. Yes or no? Your father will be having what? Siblings. For suppose if your father has a brother, what you'll be calling? Uncle. Okay, if your father has a brother, what you'll be calling them? Uncle. If your father has a sister, then what you'll be calling them? Aunt. Your father's brother, you'll be calling them as uncle. Your father's sister, you'll be calling them as aunt. They are from your father's side. If they are from your father's side, you'll be adding paternal for that. Understood all of you? ఏం చేస్తున్నారండి ఇక్కడ? ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక మీ ఫాదర్ సైడ్ అయితే మీరు ప్యాటర్నల్ అంకుల్ అని, ప్యాటర్నల్ ఆంట్ అని పిలుస్తారు. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నౌ ప్యాటర్నల్ అంకుల్కి, ప్యాటర్నల్ ఆంట్కి అంటే మీ ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్కి కానీ మీ ఫాదర్ వాళ్ళ సిస్టర్కి కానీ మ్యారేజ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ హీ గాట్ ఏ వైఫ్, మ్యారేజ్ అయితే వైఫ్ వస్తుంది, ఇక్కడ మ్యారేజ్ అయితే హస్బెండ్ వస్తాడు. Now, what is the relationship with this husband and wife for you? There is no relation. మీ ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్కి మీకు ఏ రిలేషన్ కూడా ఉండదు. మీ ఫాదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ హస్బెండ్కి మీకు ఏ రిలేషన్ ఉండదు. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓన్లీ యువర్ ఫాదర్స్ బ్రదర్ ఈస్ uncle for you. Only your father's sister is aunt for you. Your father's brother, what you have to call them as? Paternal uncle. Your father's sister, what you have to call them as? Paternal aunt. Now your father's brother and sister, they'll be having kids, right? Yes or no? వాళ్ళకి పిల్లలు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళ పిల్లల్ని మీరు కజిన్ అంటారు. ఓకే, మీ ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ వాళ్ళ పిల్లల్ని, వాళ్ళ అబ్బాయినా అమ్మాయినా, మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్, దే విల్ బి కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ కజిన్. యువర్ ఫాదర్స్ siblings children,
your father's siblings children are what for you? Cousins. Now we will see our mother family. Okay, for our mother side, if we observe here also, your mother will be having brother. Your mother brother will be what? Uncle for you. Your mother sister will be what? Aunt for you. Okay, because they are from your mother side, వాళ్ళు మీ మదర్ సైడ్ కాబట్టి మీరు వాళ్ళని మ్యాటర్నల్ అంకుల్ అని పిలుస్తారు. వాళ్ళు మీ మదర్ సైడ్ కాబట్టి మీరు వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తారండి? మ్యాటర్నల్ అంకుల్ అండ్ మ్యాటర్నల్ ఆంట్. మదర్ సైడ్ అయితే మ్యాటర్నల్ అంకుల్ మ్యాటర్నల్ ఆంట్, ఫాదర్ సైడ్ అయితే ప్యాటర్నల్ అంకుల్ ప్యాటర్నల్ ఆంట్. ఇక్కడ కూడా వీళ్ళ వైఫ్కి కానీ, మీ మ్యాటర్నల్ అంకుల్ వైఫ్కి కానీ, మీ మ్యాటర్నల్ ఆంట్ హస్బెండ్కి కానీ మీకు వీళ్ళకి ఏ రిలేషన్ ఉండదండి. సేమ్ ఫాదర్ సైడ్ ఎలాగో మదర్ సైడ్ కూడా అలాగే. మీ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ మీకు ఏమవుతారండి? మ్యాటర్నల్ అంకుల్. మీ మదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ మీకు ఏమవుతారండి? మ్యాటర్నల్ ఆంట్. నా మీ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్కి సిస్టర్కి ఎవరైనా చిల్డ్రన్ ఉంటే ఆ చిల్డ్రన్ మీకు కజిన్స్ అవుతారు. ఓకే, ఫాదర్ సైడ్ కూడా కజిన్స్ అవుతారు, మదర్ సైడ్ కూడా కజిన్స్ అవుతారు. యువర్ పేరెంట్స్ అంటే ఎవరండి? మీ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ. యువర్ పేరెంట్స్ సిబ్లింగ్స్ అంటే ఎవరండి? బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ. మీ ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ, మీ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ, వాళ్ళ పిల్లలు మీకు ఏమవుతారండి? కజిన్స్ అవుతారు. ఓకే, అప్ టు హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఐ గెస్. సో విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్ కనుక మీరు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫాదర్ సైడ్ అయితే గ్రాండ్ మదర్ ఉంటారు, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉంటారు, దర్ స్పౌస్ రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ కూడా మదర్ సైడ్ కనుక మీరు చూస్తే గ్రాండ్ మదర్ ఉంటారు, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? దే హ్యావ్ ఏ స్పౌస్ రిలేషన్షిప్. మీ మదర్ వాళ్ళ మదర్ని మీరు ఏం పిలుస్తారండి? గ్రాండ్ మదర్ అని పిలుస్తారు. మీ మదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ని మీరు ఏం పిలుస్తారండి? గ్రాండ్ ఫాదర్ అని పిలుస్తారు. మీ ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్ని ఏం పిలుస్తారండి? గ్రాండ్ మదర్ అని పిలుస్తారు. ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ అయితే గ్రాండ్ ఫాదర్ అని పిలుస్తారు. ఒకవేళ వాళ్ళ ఫాదర్ సైడ్ అయితే విల్ బి యూసింగ్ ప్యాటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అండ్ ప్యాటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్. ఒకవేళ కనుక వాళ్ళు మదర్ సైడ్ అయితే మ్యాటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అండ్ మ్యాటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్. నౌ హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ మనకి గ్రాండ్ ఆంట్ అండ్ గ్రాండ్ అంకుల్ అన్న రిలేషన్షిప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా మనకి గ్రాండ్ ఆంట్ అండ్ గ్రాండ్ అంకుల్ అన్న రిలేషన్షిప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎవరండి గ్రాండ్ ఆంట్ అండ్ గ్రాండ్ అంకుల్? మీ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ని, మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ని కానీ సిస్టర్ని కానీ, ఒకవేళ బ్రదర్ అయితే గ్రాండ్ అంకుల్ అని, సిస్టర్ అయితే గ్రాండ్ ఆంట్ అని పిలుస్తారు. ప్యాటర్నల్ గ్రాండ్ అంకుల్ అండ్ ప్యాటర్నల్ గ్రాండ్ ఆంట్. సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ సైడ్ ఆల్సో. మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ కానీ గ్రాండ్ మదర్ కానీ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ని, వాళ్ళ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్స్ని, బ్రదర్ అయితే గ్రాండ్ అంకుల్ అని, సిస్టర్ అయితే గ్రాండ్ ఆంట్ అని పిలుస్తారు. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? దీస్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్స్ దట్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ బ్లడ్ రిలేషన్స్. హియర్ యు ఆర్ సింగిల్, స్టిల్ యు డెంట్ గెట్ మ్యారీడ్. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? హియర్ యు ఆర్ సింగిల్, యూ డెంట్ గెట్ మ్యారీడ్ అప్ టు నౌ. అంటే మీకు ఇంకా పెళ్ళి కాకముందే మీకు ఇన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమేమి రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయండి? మీ ఓన్ బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్, మీ ఓన్ సిస్టర్ వాళ్ళ వైఫ్, మీ పేరెంట్స్ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్. ఓకే, మీ పేరెంట్స్ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ వాళ్ళ పిల్లలు, మీ పేరెంట్స్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు మీకు ఏమవుతారండి? కజిన్స్ అవుతారు. అండ్ మీ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంటే మీకు గ్రాండ్ పేరెంట్స్. ఇక్కడ మనం 3 జనరేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అవర్ జనరేషన్, అవర్ పేరెంట్స్ జనరేషన్ అండ్ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్ ఆల్సో. నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఫర్ సపోజ్ మీకు పెళ్ళయింది. ఓకే, ఇఫ్ యూ గాట్ మ్యారీడ్, దెన్ వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్స్ దట్ విచ్ వీ విల్ గెట్? అంటే మనకు అప్పుడు ఏ రిలేషన్షిప్స్ వస్తాయనేది మనం చూద్దాం. నౌ హియర్ దిస్ ఈస్ యూ, ఇది మీరు. ఓకే, వన్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ మ్యారీడ్ అంటే మనం ఏ సింబల్ యూజ్ చేస్తామండి? స్పౌస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. వన్స్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ మేల్ you'll be getting female, if you are a female you'll be getting male. Here your
your partner, your life partner, you'll be calling them as spouse. మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ని, మీ హస్బెండ్ని కానీ మీ వైఫ్ని కానీ మీరు ఏమని పిలుస్తారండి? స్పౌస్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, నౌ యువర్ స్పౌస్, యువర్ స్పౌస్, యువర్ స్పౌస్ ఫాదర్, యువర్ స్పౌస్ ఫాదర్ you'll be calling them as father-in-law. Your spouse mother, you'll be calling them as mother-in-law. Now here if you observe, according to law, according to law, you both got married. So according to law, your wives, your spouse father also father only for you. So according to law he is a father, so they are telling it as father-in-law. According to law, your spouse mother also mother for you only, so here they are telling it as mother-in-law. అండర్స్టూడ్? యువర్ స్పౌస్ అంటే మీ వైఫ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మాత్రమే మీరు ఏమని పిలుస్తారండి? మదర్ ఇన్ లా అని పిలుస్తారు, ఫాదర్ ఇన్ లా అని పిలుస్తారు. ఒకవేళ మీ వైఫ్ వాళ్ళ మదర్ అయితే మదర్ ఇన్ లా, ఒకవేళ మీ హస్బెండ్ వాళ్ళ మదర్ అయితే మదర్ ఇన్ లా, ఒకవేళ మీ హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ అయితే ఫాదర్ ఇన్ లా, ఒకవేళ మీ హస్బెండ్ వాళ్ళ మదర్ అయితే మదర్ ఇన్ లా, లైక్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్. నా ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే మీ స్పౌస్కి బ్రదర్ ఉంటే, మీ స్పౌస్కి బ్రదర్ ఉంటే ఏమని పిలుస్తారండి? బ్రదర్ ఇన్ లా అని పిలుస్తారు. మీ స్పౌస్కి సిస్టర్ ఉంటే ఏమని పిలుస్తారండి? సిస్టర్ ఇన్ లా అని పిలుస్తారు. మీ స్పౌస్ వాళ్ళ బ్రదర్ అయితే బ్రదర్ ఇన్ లా, మీ స్పౌస్ వాళ్ళ సిస్టర్ అయితే సిస్టర్ ఇన్ లా, మీ స్పౌస్ వాళ్ళ మదర్ అయితే మదర్ ఇన్ లా, మీ స్పౌస్ వాళ్ళ ఫాదర్ అయితే ఫాదర్ ఇన్ లా. మీకు మ్యారేజ్ అయితే మీకు వచ్చే రిలేషన్షిప్స్ అకార్డింగ్ టు లా, మీకు వచ్చే రిలేషన్షిప్స్ ఏంటంటే యువర్ స్పౌస్, బ్రదర్ ఇన్ లా, సిస్టర్ ఇన్ లా, ఫాదర్ ఇన్ లా అండ్ మదర్ ఇన్ లా, ఈ రిలేషన్షిప్స్ మీకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ హియర్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి, ఇక్కడ వరకు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అంటే మై జనరేషన్, అవర్ జనరేషన్, మన జనరేషన్ పైన మొత్తం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ కూడా అప్ టు హియర్ అంటే మన స్పౌస్ వరకు, మన జనరేషన్ వరకు మనం కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అవర్ చిల్డ్రన్ జనరేషన్, అంటే మన పిల్లల జనరేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే మీరు, ఇక్కడ ఇది మీరనమాట. ఓకే, ఐ విల్ డ్రా నైస్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో ఫర్ యూ. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ యూ. Okay, here you got married, and definitely if you get married you'll be getting husband or wife. Sorry, you'll be having children, your children. Okay, your children, if it is a male you'll be calling them as what? Son. If it is a female you'll be calling them as what? Daughter. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మీ పిల్లల్ని మీరు ఏమని పిలుస్తారండి? మేల్ అయితే సన్ అని పిలుస్తారు, ఫీమేల్ అయితే డాటర్ అని పిలుస్తారు. నౌ your son's wife, what you'll be calling them as? daughter-in-law. According to law, మీ సన్కి ఇచ్చిన అమ్మాయిని, అంటే మీ సన్కి పెళ్లి చేసిన అమ్మాయిని మీరు ఏమని పిలుస్తారండి? డాటర్ ఇన్ లా అని పిలుస్తారు. అకార్డింగ్ టు లా, మీ డాటర్కి ఇచ్చి చేసిన అబ్బాయిని మీరు ఏమని పిలుస్తారండి? సన్ ఇన్ లా అని పిలుస్తారు. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మీ చిల్డ్రన్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అయితే, అంటే మీ డాటర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అయితే మీకు సన్ ఇన్ లా, మీ సన్ వాళ్ళ వైఫ్ అయితే డాటర్ ఇన్ లా. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ జనరేషన్. ఇది కాకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే ఇది మీరు. ఓకే, మీకు బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ, మీ బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ వాళ్ళకు పిల్లలు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళ పిల్లల్ని, మీ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్ని ఒకవేళ మేల్ అయితే మీరు నెఫ్యూ అని పిలుస్తారు, ఒకవేళ ఫీమేల్ అయితే మీరు ఏమని పిలుస్తారండి? నీస్ అని పిలుస్తారు. అంటే మీ సిబ్లింగ్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని, వాళ్ళు కూడా మన చిల్డ్రన్ జనరేషనే, మీ సిబ్లింగ్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని ఒకవేళ మేల్ అయితే మనం ఏమని పిలుస్తాం? నెఫ్యూ. ఒకవేళ ఫీమేల్ అయితే మనం ఏమని పిలుస్తాం? నీస్ అని పిలుస్తాం. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా అండి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ టెక్స్ట్ ఇన్ ద లైవ్ చాట్ సో దట్ ఐ కెన్ రీడ్ అండ్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ విత్ దట్. ఇక్కడ వరకు అందరికీ అర్థమైందా అండి? No doubts? So can I ask you one question? How you are related to your brother's wife? How you are related to your brother's wife? Can anyone of you text in the live chat?
how you are related to your brother's wife. What is the answer? How you are related to your brother's wife? I cannot see any answer here. See, if you are a male, what అండి బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతారు. ఒకవేళ మీరు కనుక మెయిల్ అయితే బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతారు. ఒకవేళ మీరు కనుక ఫీమేల్ అయితే ఏమవుతారండి, సిస్టర్ ఇన్ లా అవుతారు. ఓకే, హౌ యు ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ బ్రదర్స్ వైఫ్. హౌ యు ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ బ్రదర్స్ వైఫ్ అంటే ఒకవేళ మీరు కనుక మెయిల్ అయితే బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతారు, ఫీమేల్ అయితే సిస్టర్ ఇన్ లా అవుతారు అనమాట. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్, దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసామండి. మెయిల్ అంటే ప్లస్ సింబల్ మనం యూజ్ చేస్తాం, ఫీమేల్ అంటే మైనస్ సింబల్ మనం యూజ్ చేస్తాం. అప్పర్ జనరేషన్స్ అంటే ఏంటి, మన పేరెంట్స్ జనరేషన్స్ అయితే మనం ఏం సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం, అప్ యారో యూజ్ చేస్తాం. మన చిల్డ్రన్ జనరేషన్ అంటే మన లోయర్ జనరేషన్స్ అయితే మనం డౌన్ యారో యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ జనరేషన్ అంటే మన జనరేషన్స్ అంటే మన సిబ్లింగ్స్ అయితే మనం స్ట్రైట్ యారో యూజ్ చేస్తాం, ఈ యారో కానీ ఈ యారో కానీ. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పౌస్కి మనం యూజ్ చేసే సింబల్ ఏంటంటే నెగేషన్ సింబల్. ఈ సింబల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. బిఫోర్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్ మనం ఎలా నోటేట్ చేయాలి అంటే ఎలా సింబల్ని యూజ్ చేసి ఆ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేయాలి అన్న దాని గురించి మనం కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూస్తే హౌ యు ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ జనరేషన్ అంటే మీ జనరేషన్లో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ అన్నిటికీ మీరు ఎలా రిలేట్ అవుతారు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి మన జనరేషన్లో ఏమేమి రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయండి, బ్రదర్ ఉంది, సిస్టర్, కజిన్, హస్బెండ్, వైఫ్, brother in law, sister in law. Now what we have to consider ourselves, మనం మనల్ని ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, మెయిల్ గానా ఫీమేల్ గానా? వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ అవర్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్. మనం మనల్ని మెయిల్గా కానీ ఫీమేల్గా కానీ కన్సిడర్ చేసుకోవట్లేదు. వీఆర్ నథింగ్ హియర్. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు షో అవర్ బ్రదర్, హౌ వీఆర్ రిలేటెడ్ టు అవర్ బ్రదర్. హౌ వీఆర్ రిలేటెడ్ టు అవర్ బ్రదర్ అండి, సేమ్ జనరేషన్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. బ్రదర్ అంటే ప్లస్సా మైనస్సా, ప్లస్. నౌ దిస్ ఈస్ ద సింబల్ ఆర్ నొటేషన్ దట్ విచ్ వీ విల్ యూస్ ఫర్ బ్రదర్. నెక్స్ట్ సిస్టర్ గురించి మాట్లాడితే హౌ యువర్ సిస్టర్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యూ. నౌ దిస్ ఈస్ యూ అండ్ అగైన్ యూ విల్ బి యూసింగ్ ద సేమ్ సింబల్ అండ్ హియర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్లస్ విల్ బి కీపింగ్ మైనస్. దిస్ ఈస్ సిస్టర్. నెక్స్ట్ కజిన్, హౌ వీ హ్యావ్ టు షో అవర్ కజిన్. మనకి మన కజిన్స్ ఎలా రిలేట్ అవుతారండి, ఇది మనం. ఓకే, మన పేరెంట్స్ సిబ్లింగ్స్ పిల్లల్ని మనం కజిన్ అంటున్నాం, అంతే కదా. సో మన పేరెంట్స్ అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అప్పర్ జనరేషన్కి వెళ్ళాలి. అప్పర్ జనరేషన్కి వెళ్తే ఇక్కడ మన పేరెంట్స్కి మనం ప్లస్ పెట్టాలా మైనస్ పెట్టాలా, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. మన ఫాదర్ అయి ఉండొచ్చు, మదర్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఐఎమ్ నాట్ కీపింగ్ ఎనీథింగ్, ఇట్ కెన్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్. మన ఫాదర్ అయి ఉండొచ్చు, మదర్ అయి ఉండొచ్చు. వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ జనరేషన్ సింబల్ మనం యూజ్ చేస్తాం. వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ అంటే వాళ్ళు కూడా ప్లస్ అయి ఉండొచ్చు, మైనస్ అయి ఉండొచ్చు. వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ మీకు ఏమవుతారండి, అంకుల్ ఆర్ ఆంట్. ఓకే, వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ మీకు ఏమవుతారు, అంకుల్ ఆర్ ఆంట్. ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లల్ని మనం ఏమని అంటాం, కజిన్స్ అని అంటాం. ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్, వాళ్ళు మెయిల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా మీరు వాళ్ళని కజిన్స్ అనే అంటారు. అండర్స్టూడ్? ఇప్పటి వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసామండి, బ్రదర్, సిస్టర్, కజిన్. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇక్కడ మనం ఎలా యూస్ చేస్తాం, నొటేషన్, నెగేషన్ సింబల్ యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇది ప్లస్ అయితే ఇది డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ మైనస్. అంటే ఇక్కడ హస్బెండ్ అయితే ఇక్కడ వైఫ్ అవుతుంది.
ఇక్కడ హస్బెండ్ అయితే ఇక్కడ వైఫ్ ఉంటుందండి. నా ఒకవేళ ఇక్కడ వైఫ్ ఉంటే ఇక్కడ హస్బెండ్ ఇట్ విల్ బికమ్. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద సింబల్స్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ వాట్? స్పౌస్. స్పౌస్కి మనం ఈ సింబల్ని యూజ్ చేయబోతున్నాం. స్పౌస్ అయితే మనం ఇలా డినోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నది ఏంటండి? బ్రదర్ ఇన్ లా అండ్ సిస్టర్ ఇన్ లా. మనకి మొత్తం బ్రదర్ ఇన్ లా అండ్ సిస్టర్ ఇన్ లా రిలేషన్షిప్స్ 2 ఉన్నాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ మనం మన గురించి సింగిల్ లైఫ్లో గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనకు అక్కడ బ్రదర్ ఇన్ లా ఉన్నారు, సిస్టర్ ఇన్ లా ఉన్నారు. మనకి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా మనకు ఒక బ్రదర్ ఇన్ లా ఉన్నారు, మనకు ఒక సిస్టర్ ఇన్ లా ఉన్నారు. వాళ్ళ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే మొత్తం మనకి టూ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. బ్రదర్ ఇన్ లాలో 2 రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, సిస్టర్ ఇన్ లాలో కూడా 2 రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. ముందు బ్రదర్ ఇన్ లాలో ఉన్న 2 రిలేషన్షిప్స్ ఏంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ సింగిల్, అంటే మనకి ఇంకా మ్యారేజ్ అవ్వలేదు, అప్పుడు మనకి బ్రదర్ ఇన్ లాలో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ ఏంటండి? నౌ దిస్ ఈస్ యూ. ఎస్ ఆర్ నో? your sister. Here I am not keeping any plus or minus. Your sister means what you will do? Minus symbol you will use. Now your sister's what? Your sister's husband. Your sister's husband is what? Brother-in-law for you. Understood all of you? This is you, your sister means minus symbol you will use, and your sister's husband means negation symbol you will use. Then what is your sister's husband for you? Brother-in-law. This is when you are single. Once after getting, ఒకవేళ మీకు మ్యారేజ్ అయి ఉంటే అప్పుడు బ్రదర్ ఇన్ లా సింబల్ ఏంటి? నౌ హియర్ దిస్ ఈస్ యూ. ఓకే, యు గాట్ మ్యారీడ్ అంటే ఏంటి? మీకు ఒక స్పౌస్ వచ్చారు. స్పౌస్ సింబల్ ఏంటండి? ఇది. ఓకే, స్పౌస్. మీ స్పౌస్ వాళ్ళ ఎవరు? మీ స్పౌస్ వాళ్ళ బ్రదర్ మీకు ఏమవుతారండి? బ్రదర్ ఇన్ లా. మీ స్పౌస్ వాళ్ళ బ్రదర్ మీకు ఏమవుతారండి? బ్రదర్ ఇన్ లా. ఇన్ ద సేమ్ వే కెన్ యూ డ్రా సిస్టర్ ఇన్ లా ఫర్ యూ? When you are single, what is sister-in-law? And when you are married, what is sister-in-law for you? అంటే సేమ్ ఇలానే బ్రదర్ ఇన్ లా ఎలా అయితే మనం డ్రా చేసామో అలానే మీరు సిస్టర్ ఇన్ లా డ్రా చేయగలరా? డ్రా అండ్ టెక్స్ట్ హియర్ వెదర్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సిస్టర్ ఇన్ లా రిలేషన్షిప్స్ని డ్రా చేసి ఇక్కడ మాకు డిస్ప్లే చేయండి అండి, నేను చూస్తాను మీకు కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా చెప్పండి. Fast. Try to solve it as soon as possible. Okay, try to solve these 2, sister-in-law, and draw the diagrams. We'll take 2 minutes break. Okay, and then we can start the class again. Okay, just 2 minutes break. Try to draw that sister-in-law. Okay, did you complete drawing sister-in-law? Can I draw and show? Can you tell me whether you draw exactly same or not? Okay, here we will see. Now sister-in-law, if you are single, how I have to draw? This is you, your brother. For your brother, what symbol you will use? Plus symbol you will use. Your brother's wife. Your brother's wife will be calling them as what? Sister-in-law. Next, after marriage, here it is single. When you are single, this is sister-in-law relationships for you. Once after getting married, then can you tell me? This is you, your spouse,
Your spouse what? Your spouse sister. Sister means here I have to take minus. This is you, your spouse sister. Your spouse sister, you'll be calling them as sister-in-law. This is the symbol that we'll be using for sister-in-law. These two symbols are for sister-in-law. Did you draw correctly? If you draw correctly, then just type it as yes. Shall we discuss the next one? Next slide, if you see here, we are talking about our parents' generation, which means if they are from our parents' generation, how we have to draw and how we have to use those notations and symbols, we will see in this slide. Now here, you tell me, from our parents' generation, now here you are there, this is nothing but you, it can be plus or minus, yes or no? Your parents, your mother, how you will show your mother? This is how we will show our mother. Upper generation. Upper generation means what we have to do? Up arrow we have to use. Upper generation minus symbol. This will be calling it as mother. In the same way, can you draw for father? Yes. This is you. This is what? You. Your upper generation. Your father I am telling. Upper generation. Here what I have to keep? Plus. Understood all of you? This is you, your upper generation, minus it will be mother. This is you, your upper generation, plus it will be what? Father. Next, what are the relationships you have? Uncle and aunt. Father and mother we have already completed. And next we will see uncle and aunt. Uncle and aunt, how you will show? Here you have paternal uncle and paternal aunt also, and paternal aunt. In the same way, you have maternal uncle and maternal aunt as well, which means you have to draw total 4 diagrams by using your father and mother. By taking father and mother as example, how many diagrams you have to draw? 4 diagrams you have to draw. I'll try to help you how to draw paternal uncle and paternal aunt. Can you draw for maternal uncle and maternal aunt? Can you draw this? Yes or no? Okay. Now here we will see how to draw for paternal uncle. Now this is you. Okay, this is what? You. Your parents. Paternal uncle, if you have to draw, here what you have to take? Your father. Your father means what? Plus we will be using. Your father's what? Brother. Brother means again plus symbol only. Here brother means same generation only. Your father and your father's brother belong to same generation or not? So I am using your father as plus, same generation symbol, and your father's brother I am using here. Now what is this? Paternal uncle. In the same way, if I have to draw for paternal aunt, what I have to do? Here this is you. Okay, your what? Your father's sister. You'll be calling them as what? Paternal aunt. Now, in the same way, draw for maternal uncle and maternal aunt. I'll wait for 30 seconds. You have to complete within 30 seconds to 1 minute. Okay, I'll wait for 30 seconds to 1 minute. In that time, you have to draw for both maternal uncle and maternal aunt. Let's do this. If you get the answer, please text correct in the comment box. Then I'll get to know whether you are solving correctly or not. Okay, if you get the answer,
you just type it as correct. If you are not getting the answer, then you type it as wrong. Then I'll get to know whether you got a correct answer or wrong answer. Then I can explain it here on the digital board. Understood all of you? అర్థమైందా అండి అందరికీ? ఓకే, కంప్లీటెడ్ అని పెట్టారు. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు డిడ్ యూ సాల్వ్ ఇట్? ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాటర్నల్ అంకుల్ అయితే మనం ఏం చేస్తామండి, ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ప్లేస్లో మైనస్ పెడతాం. ఇక్కడ మ్యాటర్నల్ ఆంట్ అయితే మనం ఏం చేస్తామండి, ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ప్లేస్లో మైనస్ పెడతాం. వెరీ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, ప్యాటర్నల్ అయితే ప్లస్ పెడతాం, మ్యాటర్నల్ అయితే మైనస్ పెడతాం. నౌ నెక్స్ట్ థింగ్, హియర్ ఇఫ్ వి సీ, హియర్ వి హ్యావ్ బ్రదర్, మదర్ ఇన్ లా అండ్ father in law. How we have to show our mother in law and father in law, that we will see now. Now this is you. How you will get your mother in law and father in law? After getting married, you'll be getting mother in law and father in law relationship, which means your spouse, this is your spouse symbol only, negation symbol. Your spouse mother, your spouse mother, will be calling them as what? Mother-in-law. Your spouse mother will be calling them as what? Mother-in-law. In the same way, this is you, again negation symbol. Your spouse father, will be calling them as what? Father-in-law. Father-in-law. Understood all of you? మీ హస్బెండ్ కానీ మీ వైఫ్ కానీ వాళ్ళ మదర్ని మీరు ఏమని పిలుస్తారండి? మదర్ ఇన్ లా. ఓన్లీ మీకు మదర్ ఇన్ లా అంటే ఎవరు? మీ స్పౌస్ వాళ్ళ మదర్ మాత్రమే మీకు మదర్ ఇన్ లా అవుతారు. మీ ఫాదర్ ఇన్ లా అంటే ఎవరు? మీ స్పౌస్ వాళ్ళ ఫాదర్ మాత్రమే మీకు ఫాదర్ ఇన్ లా అవుతారు. సో హియర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఫాదర్, మదర్, అంకుల్, ఆంట్, మదర్ ఇన్ లా అండ్ ఫాదర్ ఇన్ లా. ఈ అంకుల్ అండ్ ఆంట్లో కూడా మనం ప్యాటర్నల్ అంకుల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, ప్యాటర్నల్ ఆంట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ప్యాటర్నల్ అంటే ఎవరండి? ఫాదర్ సైడ్ వాళ్ళని మనం ప్యాటర్నల్ అంకుల్ అంటాం. నెక్స్ట్ మనం మ్యాటర్నల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. మ్యాటర్నల్ అంటే ఎవరండి? మదర్ సైడ్ అయితే మనం ఏమని అంటాం? మ్యాటర్నల్ అంకుల్ అండ్ మ్యాటర్నల్ ఆంట్ అంటాం. నెక్స్ట్ వీ విల్ గో టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. How you are related to your grandparents generation. Grandparents అంటే ఎవరండి? గ్రాండ్ మదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ అంకుల్, గ్రాండ్ ఆంట్. ఈ గ్రాండ్ మదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్లో కూడా మనకి ప్యాటర్నల్, మ్యాటర్నల్ రెండు ఉన్నాయి కదండి. ప్యాటర్నల్ అంటే ఫాదర్ సైడ్, మ్యాటర్నల్ అంటే మదర్ సైడ్. Now here we'll see, this is what? You. Your mother means what? Minus you will use. Your mother's what? Your mother's father, that symbol only plus. Your mother's father, you'll be calling them as what? Maternal grandfather. In the same way again, this is you, your mother. Here I have to draw your mother, your mother's mother, which means this is your parents generation, this is your grandparents generation. అంటే మనం 2 generations అప్కి వెళ్తున్నాం. your mother's motherని మనం ఏమంటామండి? maternal grandmother. Your mother's mother will be calling them as maternal grandmother. In the same way, can you draw for paternal grandfather and paternal grandmother? In the same way you draw it for paternal grandfather and paternal grandmother. I think definitely you can do this. మీకు ఇప్పటివరకు ఖచ్చితంగా అర్థమై ఉంటే మీరు ఈజీగా ఈ ప్యాటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ని, ప్యాటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ని డ్రా చేస్తారు. ఓకే, ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం. జస్ట్ ట్రై ఇట్. I'll explain it here on the board as well.
కంప్లీటెడా అండి? ఓకే, ఇప్పుడు ప్యాటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ని ఎలా డ్రా చేస్తామండి? దిస్ ఈస్ యూ, your father's father. Your father's father is paternal grandfather. Next, this is you, your father's your father's mother. Your father's mother is paternal grandmother. Understood, all of you? Next thing what we have to discuss, grand uncle and grand aunt. Grand uncle and grand aunt అని ఎవరిని పిలుస్తామండి? మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ని, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ని మనం గ్రాండ్ అంకుల్ అని కానీ గ్రాండ్ ఆంట్ అని కానీ పిలుస్తాం. హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, దిస్ ఈస్ యూ, your parents, your parents, it can be plus or minus, it can be plus or minus. Your parents, if it is a male, you'll be calling them as grand uncle. In the same way, this is you, your parents, parents, which means your grandparents, it can be plus or minus. So your grandparents sister, your grandparents sister, you'll be calling them as what? Grand aunt. These are the relationships that which we have in our grandparents generation. మన grandparents generation లో మనకున్న relationships ఏంటండి? paternal grandmother, paternal grandfather, maternal grandmother, maternal grandfather, and finally we have grand uncle and grand aunt. These are the relationships that which we have in grandparents generation. Next we will see the next slide, how you are related to your children generation. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం మన అప్పర్ జనరేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అవర్ చిల్డ్రన్ జనరేషన్. మన చిల్డ్రన్ జనరేషన్లో మనకున్న రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి? సన్, డాటర్, సన్ ఇన్ లా, డాటర్ ఇన్ లా, నెఫ్యూ అండ్ niece. These are the relationships that which we have in children generation. Now we will see how to draw son. మనం మన సన్ గురించి ఎలా డ్రా చేస్తాం? దిస్ ఈజ్ యూ. సన్ అంటే అప్పర్ జనరేషనా, డౌన్ జనరేషనా? డౌన్ జనరేషన్. డౌన్ జనరేషన్ అంటే సింపుల్ డౌన్ యారో వి విల్ యూస్. అప్పర్ జనరేషన్ అంటే అప్ యారో వి విల్ యూస్. సేమ్ జనరేషన్ అయితే స్ట్రైట్ యారోస్ మనం యూస్ చేస్తాం. డౌన్ జనరేషన్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు డౌన్ జనరేషన్ డౌన్ యారో యూస్ చేస్తాను. సన్ అంటే ఎవరు? ప్లస్సా మైనసా? డెఫినెట్లీ ప్లస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింబల్ ఫర్ సన్. నెక్స్ట్ డాటర్ సింబల్. డాటర్ సింబల్ డ్రా చేయండి మీరు. డాటర్ సింబల్ డ్రా చేయండి. ఎలా డ్రా చేయాలో? నౌ హియర్ దిస్ ఈస్ యూ, దిస్ ఈస్ యూ, your daughter, which means your children generation, and here in place of plus you'll be keeping minus, then it will become daughter. This is the notation and symbol for son and daughter. Next ఏంటండి? son in law, daughter in law. son in law అంటే ఎవరు? మన సన్, మన డాటర్ వాళ్ళ హస్బెండ్. మన డాటర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? సన్ ఇన్ లా అని పిలుస్తాం. నౌ హియర్ యు సీ, దిస్ ఈస్ యూ. ఓకే, హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సన్ ఇన్ లా. నౌ దిస్ ఈస్ యూ, your what? Your daughter. Your daughter's what? Your daughter's spouse. Your daughter got married, which means your daughter's spouse. Your daughter's spouse will be calling them as what? Son in law. Daughter in law అని ఎవరిని పిలుస్తామండి? డాటర్ ఇన్ లా అని ఎవరిని పిలుస్తాం? your sons. This is you, your sons, your sons, your son's spouse, your son's wife. Your son's wife, you'll be calling them as daughter-in-law. Understood, all of you? ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? Okay, next we will discuss about nephew and niece. Try to draw this nephew and niece. Nephew niece ని డ్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి. Try to complete it as soon as possible.
నెఫ్యూ నీస్ని డ్రా చేయండి. How to draw nephew and niece. Now here if you observe, this is you. Yes or no? This is you. How you will be getting your nephew, your siblings children? If it is a male, you will be calling them as what? Nephew. If it is a female, you will be calling them as what? Niece. Now this is you. Your siblings means what? Same generation. It can be plus or minus. It can be brother or sister. Your brothers or your sister's son. Your brothers or your sister's son, will be calling them as what? Nephew. In the same way, this is you, your brothers or sisters. Your brothers or sisters daughter. Your brothers or sisters daughter, you'll be calling them as what? Niece. Understood all of you? Any doubts you have? Next, we'll see the next one. How you are related to your grandchildren generation. మనం మన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్కి ఎలా రిలేట్ అవుతాం అనేది వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ అనమాట. హౌ యు ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. నౌ దిస్ ఈస్ యూ. ఓకే, యువర్ సన్ ఆర్ డాటర్ అంటే యువర్ సన్ ఆర్ డాటర్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ప్లస్ ఆర్ minus. Your son or daughter, their children, if it is a male, you'll be calling them as what? Grandson. Understood all of you? In the same way, this is you, your children, it can be son or daughter, their daughter, will be calling them as granddaughter. Their daughter, you'll be calling them as what? Granddaughter. Only these relationships that which you have in blood relations. Up to now, whatever we have discussed, మనం previous slide లో చూస్తే ఇక్కడ ఏ అయితే రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయో ఓన్లీ ఆ రిలేషన్షిప్స్ మాత్రమే బ్లడ్ రిలేషన్స్లో ఉన్నాయండి. మిగిలిన అన్నీ కూడా నో రిలేషన్ అని మీరు డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనకు ఓన్లీ ఈ రిలేషన్షిప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ మీ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ కానీ మీ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్ మీకు ఏ రిలేషన్ కూడా అవ్వరండి, నో రిలేషన్. మీ మదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ మీకు నో రిలేషన్. మీ ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ నో రిలేషన్. మీ ఫాదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ మీ ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్ నో రిలేషన్. మీ ఫాదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా నో రిలేషన్. ఓన్లీ ఈ జనరేషన్స్ మాత్రమే మీకు ఉంటాయి. ఇది మీరు ఇవన్నీ మీకు సంబంధించిన జనరేషన్స్ అనమాట. ఓన్లీ వీటి గురించి మాత్రమే ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. వీటి గురించి కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఏదన్నా పోతే ఎక్స్ట్రా దేని మీద కన్నా వెళ్తే మీరు డైరెక్ట్గా నో రిలేషన్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ టెక్స్ట్. We will discuss some questions which is related to this blood relations. These questions we will discuss. Okay, in blood relations, first question, there are different types of models and ఇందులో డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఫోటోగ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మెన్ అండ్ ఉమెన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నొటేషన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఒక 6 క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఆ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. మనం నెక్స్ట్ తీసుకోబోయే మన కంప్లీట్ కోర్స్లో దాంట్లో నేను మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. కంప్లీట్ క్వశ్చన్స్ అప్పుడు మనం సాల్వ్ చేద్దాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నది ఎంతవరకు వచ్చు అనే దాని గురించి టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఒక 6 క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చదవండి అండి. ఏం చెప్పారు ఇక్కడ? If A is the brother of B, B is the sister of C, and C is the father of D, how is D related to
ఏ అంటే డి ఏకి ఏమవుతారు అని అడుగుతున్నారు, అంతే కదా. నా హియర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి అప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఒకటి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటండి, ఏ ఈస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి, ఏ ఈస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అని ఇచ్చారు. సో డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ డ్రా హియర్, దిస్ ఈస్ ఏ. ఏ ఎవరండి, బ్రదర్. బ్రదర్ అంటే ఏంటి, ప్లస్ సింబల్. ఏ ఈస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డ్రా హియర్, అండర్స్టూడ్. దిస్ ఈస్ ఏ. ఏ అంటే ఎవరు, బ్రదర్ అన్నారు. బ్రదర్ అంటే ప్లస్ మెయిల్. బ్రదర్ ఆఫ్ బి, ఏ ఈస్ బ్రదర్ ఆఫ్ బి, దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ దర్. నెక్స్ట్ బి ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ సి. బి ఎవరండి, సిస్టర్. ఎవరికి సిస్టర్, సికి సిస్టర్. బి ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ సి. Understood all of you? Now A is the brother of B completed. B is the sister of C also completed. Next what they have given, C is the father of D. C is the father of D. C is the father అంటే ఏ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం, ప్లస్. ఎవరికి ఫాదర్ అండి, డికి ఫాదర్. డికి ఫాదర్ అంటే సి వాళ్ళ సన్. సి వాళ్ళ సన్ డి అనమాట. సి వాళ్ళ చిల్డ్రన్, సన్ కాదు, సి వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ఎవరండి, డి. ఇట్ కెన్ బి సన్ ఆర్ డాటర్, బట్ సి ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ డి. నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్, హౌ ఈస్ డి రిలేటెడ్ టు ఏ. డి ఏకి ఎలా రిలేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఏదైనా సింబల్ ఇచ్చారా అండి. ఇప్పుడు ఏ డి ఏకి ఎలా రిలేట్ అవుతుంది, ఏ వాళ్ళ సిస్టర్ బి. సిస్టర్స్, ఏ వాళ్ళ సిస్టర్ బి. ఏ వాళ్ళ బ్రదర్ ఎవరు, సి. బ్రదర్ వాళ్ళ కొడుకు కానీ కూతురు కానీ ఏమవుతారు, నెఫ్యూ కానీ నీస్ కానీ అవుతారు. బట్ వాళ్ళు అక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో మనకి వాళ్ళు మెయిలా ఫీమేలా అన్న దాని గురించి ఏది చెప్పలేదు. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ హియర్, కాంట్ బి డిటర్మైన్డ్. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ దాన్ని బట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు ఇది ప్లస్సా మైనసా అనేది ఇండికేట్ చేయలేదు. వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు, హౌ డి ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఏ. డికి ఏకి ఏ రిలేషన్ ఉంది అని అడుగుతున్నారు. బట్ దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీథింగ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్, సో వీ కెనాట్ డిటర్మైన్ ఇట్. Understood all of you? We'll see the next question. Try to solve this question and in the same way. Try to solve this question and answer in the comment box. Which option you got? A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. Then how is A related to D? That is what they are asking in the question. Now you tell me the answer, whether it is grandfather, grandmother, daughter or granddaughter. Try to answer it and whether it is grandfather or grandmother or daughter or granddaughter. I think you can try this question, right? What is the answer? Whether the answer is grandfather, grandmother, daughter or granddaughter, or you didn't get any answer. If you didn't get any answer, you can type it as no answer, so I can solve it and I can show you how to solve this question. Okay, then can I try this question? Can I solve this question? Okay, we'll see. Here what they are telling, A is B's sister. What is A? A is B's sister. A is what? B's sister. Next thing what they have told, C is B's mother. Who is C? B's mother. B's mother is what? C, which means I have to use minus symbol or not. Now here if you observe, C is B's mother only, A is B's sister only. A is sister of B, C is mother of B. Next, what is the next relationship they have told?
D is C's father. Okay, I'll draw separately. Here I'll draw properly. A, B, C, mother. And D is C's father. D is C's father. That is what they have mentioned in the question. A is B's sister and C is B's mother. D is C's father. E is D's mother. మళ్ళీ D mother ఎవరండి? E. E is D's mother. Minus symbol I have to use. Now what is the question they're asking? How is A related to D? How is A related to D? A Dకి ఏమవుతారండి? ఇప్పుడు Dకి ఒక డాటర్ ఉంది. D హ్యాస్ ఎ డాటర్ C. నౌ డాటర్కి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఒకళ్ళు ఎవరండి? B అండ్ ఇంకొకళ్ళు ఎవరు? A. ఇది ఎవరు? మెయిలా ఫీమేలా? మైనస్ అంటే డాటర్ వాళ్ళ డాటర్ ఏమవుతారండి? డాటర్ వాళ్ళ డాటర్ ఏమవుతారు? ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసి చెప్పండి. గ్రాండ్ డాటర్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ సీ. Pointing to a photograph of a boy, Suresh said, he is the son of the only son of my mother. Now, how is Suresh related to that boy, they are asking. Now, here if you see the question, pointing to a photograph of a boy, Suresh said, he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy, they are asking. This question is only pointing towards a photograph questions. Here if you observe, if you read the question directly, you cannot understand anything. మనం కనుక ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా చదివితే ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాదండి. మరి మనం ఏం చేయాలి? రివర్స్లో చదవాలి. రివర్స్లో చదవడం అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? పాయింటింగ్ టు ఏ ఫోటోగ్రాఫ్. ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ని పాయింట్ చేస్తూ ఎవరు చెప్తున్నారండి? పాయింటింగ్ టు ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఏ బాయ్ అంటే ఒక బాయ్ని చూపించుకుంటూ ఎవరు చెప్తున్నారు? సురేష్ చెప్తున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారు? హీఈస్ ద సన్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై మదర్. ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే మై మదర్ అనేది డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అనమాట. మై మదర్ అంటే సురేష్ వాళ్ళ మదరే కదండి. నౌ హియర్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఈజ్ సురేష్ మదర్. Suresh mother means what I have to take? Minus symbol I have to take. Now I will come in reverse. First I will find my mother and next I will read only son of my mother. My mother's only son evarandi? Nene. My mother's only son will be Suresh himself or not? Yes or no? Suresh's mother's only son will be Suresh only. Next what he told? Son of the only son of my mother. అంటే సురేష్ వాళ్ళ మదర్కి ఓన్లీ సన్ ఎవరండి? సురేష్. ఆ సురేష్ వాళ్ళ సన్ అని చెప్పారు. Now what is the question they are asking? How is Suresh related to that boy? How is Suresh related to this boy అండి? What is the answer? Father is the answer. Understood all of you? See, blood relations is very important to understand the question. మనం క్వశ్చన్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ క్వశ్చన్ని మనం రివర్స్ ఆర్డర్లో డీల్ చేస్తే మనకి ఈజీగా క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారండి? పాయింటింగ్ టు ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఏ బాయ్ సురేష్ సెడ్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై మదర్ అని చెప్పారు. అంటే ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? మై మదర్ అని తీసుకోవాలి. ఎవరు చెప్తున్నారు? సురేష్ చెప్తున్నారు. అంటే సురేష్ వాళ్ళ మదర్. సురేష్ మదర్. మై మదర్ ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై మదర్ అని చెప్పారు. ఓన్లీ సన్ అంటే ఎవరండి? వాళ్ళ మదర్కున్న ఓన్లీ సన్ ఎవరు? డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ సురేష్ హిమ్సెల్ఫ్. సురేష్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ టెల్లింగ్ నౌ సన్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై మదర్ అంటే హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ హిస్ సన్ ఓన్లీ. ఓకే, హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ హిస్ సన్. సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్? హౌ ఈస్ దిస్ బాయ్ రిలేటెడ్? హౌ ఈస్ సురేష్ రిలేటెడ్ టు దట్ బాయ్? హౌ ఈస్ సురేష్ రిలేటెడ్ టు దట్ బాయ్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? Father is the answer. Now can you try the next question? Introducing a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle. How is the boy related to the girl? Can you solve this question?
Introducing a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle. How is the boy related to the girl? How is the boy related to the girl? Now, here if you observe, what they're telling, introducing a boy. Who told? A girl said అంటే మనం డైరెక్ట్ గా మైనస్ సింబల్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గర్ల్, మైనస్ సింబల్ మనం తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వాట్ షీ టోల్డ్, మై అంకుల్. ఓకే, మై అంకుల్ రిలేషన్షిప్ ఎలా వస్తుందండి? అవర్ పేరెంట్స్ brother, our parents brother will be calling them as uncle. Yes or no? Our parents brother only will be calling them as uncle. Okay, now next what they have told, father of my uncle. ఫాదర్ ఆఫ్ యువర్ అంకుల్ అంటే ఏంటండి? మీ పేరెంట్స్కి కూడా ఫాదరే కదా, అంటే యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్. ఫాదర్ ఆఫ్ మై అంకుల్. నెక్స్ట్ డాటర్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై అంకుల్. డాటర్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై అంకుల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇంకొక కూతురు కూడా ఉండుండొచ్చు, ఇదే డాటర్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, అంటే మీ మదర్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీ ఆంట్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ ఒకవేళ మీ మదర్ కాకపోతే ఇది ఫాదర్ అవుతారు. ఓకే, మీ మదర్ అయి ఉండొచ్చు, మీ మదర్ వాళ్ళ ఆంట్, మీ మదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్, సన్ ఆఫ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై అంకుల్. అంటే ఇది గర్ల్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఒక డాటర్, గర్ల్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు. ఆ బ్రదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ ఆంట్ అంటే వాళ్ళ కూతురు అంటే డాటర్స్ ఏంటండి? ఇక్కడ సన్ ప్లస్ సింబల్ హ్యావ్ టు యూస్. సన్ ఆఫ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై అంకుల్ అంటే బ్రదర్ అయి ఉండొచ్చు. పాయింట్ నెంబర్ 1, బ్రదర్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ కనుక మనం రిలేషన్షిప్ తీసుకుంటే సన్ రిలేషన్షిప్, ఇక్కడ కజిన్ అయి ఉండొచ్చు. యువర్ పేరెంట్స్ సిస్టర్ children will be what for you? Cousin. Or your parents same generation, your mothers, you and your brother only, it will be direct. It can be cousin or brother. Now in the options, if I see what option I have here, I don't have cousin, so directly I can take brother as my option. అండర్స్టూడ్? దర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయండి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, బట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇఫ్ యూ డ్రా ఎగ్జాక్ట్లీ దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్. మనం ఆప్షన్స్ యూస్ చేసి ఆ ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ విల్ సాల్వ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Here if you see the question, if A plus B means A is the brother of B, A minus B means A is the sister of B, and A into B means A is the father of B. Which of the following means that C is the son of M? అంటే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే A plus B అంటే A is the brother of B, A minus B అంటే A is the sister of B, A into B అంటే A is the father of B. Now which of the following means that C is the son of M? అంటే C is the son of M అని ఏ ఆప్షన్ యూస్ చేసి మనం చెప్పగలం అనేది వాళ్ళ క్వశ్చన్. మనం అప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. C is the son of M అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఫస్ట్ మనం ఆప్షన్ ఏ తీసుకుందాం. ఆప్షన్ ఏలో ఏం చెప్పారు? M minus N into C plus F. This is what they have mentioned. Yes or no? Now M minus N అంటే ఏంటి? అంటే A minus B అంటే ఏంటి? A is the sister of B అంటే M is the sister of N. That's what they have told. Next, N into C అంటే ఏంటి? A into B అంటే ఏంటి? A is the father of B అంటే N is the father of C. That is what they have given. Yes or no?
నెక్స్ట్ సి ప్లస్ ఎఫ్ అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంటి? ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి. ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అంటే సి ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ ఎఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్. నౌ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ సి ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ ఎం దే హ్యావ్ టోల్డ్. ఇక్కడ చూస్తే సి ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ ఎమ్, సి ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ ఎన్ అండి. సి ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ ఎన్. మరి ఎం ఏమవుతారు? సి ఈస్ నెఫ్యూ ఫర్ ఎం అంటే బ్రదర్ వాళ్ళ సన్ ఏమవుతారండి? నెఫ్యూ. అంటే ఆప్షన్ 1 ఈస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే వి విల్ ట్రై టు సాల్వ్ సెకండ్ వన్. ఎఫ్ మైనస్ సి ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎం. ఎఫ్ మైనస్ సి ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎం. ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే ఎఫ్ మైనస్ సి అన్నారు. ఏ మైనస్ బి అంటే ఏంటి? ఏ ఇస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి. ఎఫ్ మైనస్ సి అంటే ఏంటి? ఎఫ్ ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ సి. ఎఫ్ ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ సి. నెక్స్ట్ సి ప్లస్ ఎన్. ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంటి? ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి. సి ప్లస్ ఎన్ అంటే ఏంటి? సి ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ ఎన్. నెక్స్ట్ ఎన్ ఇంటూ ఎం. ఏ ఇంటూ బి అంటే ఏంటి? ఏ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బి. ఎన్ ఇంటూ ఎం అంటే ఏంటి? ఎన్ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎం. This is what they have given. Now what they are asking, which of the following is that C is the son of M. C is the son of M అండి? లేదు. C ఏమవుతారు? M కి ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ అంటే అంకుల్ అవుతారు. ఈ రిలేషన్షిప్లో సి ఏమవుతారండి? అంకుల్ అవుతారు. ఈ రిలేషన్షిప్లో ఏమవుతారు? నెఫ్యూ అవుతారు సి. నెక్స్ట్ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎన్ ప్లస్ ఎం మైనస్ ఎఫ్ ఇంటూ సి. ఎన్ ప్లస్ ఎం మైనస్ ఎఫ్ ఇంటూ సి. మీరు ట్రై చేయండి అండి ఇది ట్రై చేసి ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయండి. ఎన్ ప్లస్ ఎం మైనస్ ఎఫ్ ఇంటూ సి. ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ వచ్చిందా రాలేదో చెప్పండి. If C is correct, then type yes. Then if C is wrong, type no. ఫస్ట్ సాల్వ్ చేయాలి. ఎన్ ప్లస్ ఎం. ఎన్ ప్లస్ ఎం అంటే ఏంటి? ఎన్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ ఎం. నెక్స్ట్ ఎం మైనస్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఎం ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఎఫ్ ఇంటూ సి అంటే ఏంటి? ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి. ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి. ఈ రిలేషన్షిప్లో సి ఎంకి ఏమవుతారు అని అడుగుతున్నారు. ఇట్ కెన్ బి సన్ ఆర్ డాటర్. ఇట్ కెన్ బి సన్ ఆర్ డాటర్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ సి ప్లస్ మైనస్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎఫ్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి అని మెన్షన్ చేశారు. ఎఫ్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి అంటే సి కెన్ బి సన్ ఆర్ డాటర్ ఫర్ ఎఫ్. మరి ఎంకి ఏమవుతారండి? ఫాదర్ వాళ్ళ సిస్టర్కి మీరు ఏమవుతారు? నీస్. ద రిలేషన్షిప్ ఈస్ నీస్. The relationship is what? Niece. Now finally we have last one, m into n minus c plus f. Try to solve this question. I think definitely we'll get the answer. Try to solve that question. m into n minus c plus f. m into n minus c plus f. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమంటారండి? m into n అంటే m is the father of n. m is the father of n. Next n is the sister of c. n is the sister of c. Next c is the brother of f. c is the brother of f. Now here if you observe, how is c related to m? Son. ఓకే, హౌ ఇస్ సి అంటే ఎంకి ఎంతమంది పిల్లలు అండి? 3 పిల్లలు ఉన్నారు. అందులో ఒక డాటర్, ఒక సన్, ఇంకొకటి వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు సన్ ఆర్ డాటర్ అనేది. నౌ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, హౌ ఈస్ సి రిలేటెడ్ టు ఎం? హియర్ సి ఈస్ సన్ టు ఎం. హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ద క్వశ్చన్ దట్ సి ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ ఎం. నౌ విచ్ ఆప్షన్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్? ఆప్షన్ డి. Understood all of you? We'll try to solve the last question. Here if you observe, in a family there are 6 members. Who are they? A, B, C, D, E and F. 6 members are there. A and B are married couple. A and B are married couple. A being the male member. Now what they are telling? A and B are
A and B are married couple, A being the male member. A male అంటే B ఏమవుతుందండి, ఫీమేల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్, A being the male member, D is the only son of C. D is the only son of C. D is the only son of C. That they have given here. D is the only son of C. Who is the brother of A? D is the only son of C. C who is the brother of A? D is the only son of C. C who is the brother of A? Next, E is the sister of D. E is the sister of D. E is the sister of D. B is the daughter-in-law of F. B ఎవరండి, F కి daughter-in-law. F కి daughter-in-law అంటే ఎలా, B is the daughter-in-law of F అంటే C male, A will be female. B is the daughter-in-law of F whose husband has died. Okay, here we can take it as F. B is the daughter-in-law of F, A, whose husband has died. Now what they're asking, how is E related to C? How is E related to C? How is E related to C అండి, డాటర్, రైట్. సి వాళ్ళ సన్, సికి సన్ అవుతారు, సన్ వాళ్ళ సిస్టర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఎ డాటర్. వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు, సి, డి అండ్ ఎఫ్. అందులో వాళ్ళు అడిగేది ఈ గురించి, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ డాటర్. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? See, this type of models you'll be having so many questions. I'll try to cover at least 40 questions for the session in Zoom classes. When we are going to private sessions where I'll be not taking any class in YouTube live, we'll be having a Zoom session. There I'll be giving you the complete question set I'll provide you. Okay, there also we are going to go with the same time, 7 to 9 p.m. Okay, before starting this Zoom classes you have to enroll for the course. అంటే మీరు ఈ కోర్స్లో జాయిన్ అయితే మనం వెంటనే జూమ్ క్లాసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆ జూమ్ క్లాసెస్లో మీకు కంప్లీట్గా మేము ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ని ఇన్ డెప్త్ డీటెయిల్గా ఇప్పుడు టీచ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ని కూడా నేను అక్కడ టీచ్ చేస్తాను. బ్లడ్ రిలేషన్స్ కాన్సెప్ట్ని కంప్లీట్గా టీచ్ చేస్తాను. అండ్ దాంట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అరౌండ్ 40 క్వశ్చన్స్ మనం ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్కి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇంకేమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉంటే అప్పుడు మీరు జూమ్ క్లాసెస్లో డైరెక్ట్గా మీరు నాతో మాట్లాడచ్చు, డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ అండ్ వీ కెన్ క్లారిఫై అవర్ డౌట్స్ యాజ్ వెల్ ఇన్ దట్ జూమ్ క్లాసెస్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీకు? సో యూ ఆల్రెడీ నో ఐ గెస్, మనం ఆన్లైన్ కోర్స్ అయితే 5500 రూపీస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్లైన్ కోర్స్ అయితే 6500 రూపీస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఈ కోర్స్ మీకు అరౌండ్ 6 to 7 months ఉంటుందండి. ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఈ కోర్స్ మధ్యలో మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఆఫ్లైన్ బ్రాంచ్కి రావాలి. ఇక్కడ దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉన్న మా బ్రాంచ్కి వచ్చి మీరు ఎవ్రీ సాటర్డే మీరు కావాలనుకుంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. దాని రిజల్ట్స్ మేము మీకు మండే ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా. ఇఫ్ పాసిబుల్ వీ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ఆన్ ద సేమ్ డే ఇట్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రైటింగ్ ద టెస్ట్, మీరు కనుక టెస్ట్ రాయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆఫ్లైన్ బ్రాంచ్కి వచ్చి మీరు రాయొచ్చు. ఆఫ్లైన్ అయితే 6500 రూపీస్, ఆన్లైన్ అయితే 5500 రూపీస్. ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు మా నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు అడగచ్చు. మేము మీ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ QnA. QnA's reasoning class. If you have any sort of doubts or any doubts, you can contact or you can come to our offline batch. And thank you for